Savis, vous qu'il existe une philosophie millénaire qui peut révolutionner complètement la façon dont vous éduquez vos enfants. Une philosophie qui non seulement les rendre plus résilients, mais vous prépare à affronter n'importe quel adversité avec une force intérieure, inébranlable. Je suis Marian Rojas Estapé et aujourd'hui, je veux partager avec vous quelque chose que j'ai observé depuis des années dans mon consultation. Les parents les plus efficaces, ceux dont les enfants développent un forte estime de soi et capacité extraordinaire pour surmonter les obstacles. Ils ont quelque chose en commun, sans le savoir, ils appliquent les principes stoïciens dans leurs reproductions. Le stoïcisme n'est pas la froideur immote, if comme beaucoup le croyant, c'est tout contraire. C'est une profonde sagesse que nous apprendre à vivre en harmonie avec réalité, excepte si que nous n'y pouvons pas contrôler et agir avec détermination sur ce qui est entre nos mains. Et lorsque nous appliquons ces principes dans en tant que parent, quelque chose de magique s'y produit. Notre les enfants deviennent des êtres humains avec une force intérieure. Il qui vous accompagnera tout votre vie. Marc Aurèle, empereur romain et philosophe stoïcien, a écrit, la meilleure chose que vous puissiez faire pour votre fils doit l'exemple de ce que tu veux qu'il s'y convertisse. Aujourd'hui je vais vers toi pour vous montrer exacte. Mais comment faire quand ils traversent 5 habitudes stoïques qui ils transforment, en non seulement vos enfants, mais aussi votre propre expérience en tant que pire ou la mire. Si ne sont pas des conseils théoriques, si sont des stratégies que j'ai, vous fonctionner, encore et encore, soutenues à la fois par la philosophie ancienne comme par neurosciences modernes. À la fin de ces vidéo vous aurez des outils spécifiques créés des enfants qui ne sont pas seulement réussis, mais cette pex intérêt, que nous, les adultes, recherchons tant. La première et la plus fondamentale habitude stoïque qu'il faut transmettre à nos enfants, c'est la fameuse dichotomie du contrôle de Pectito. Si philosophe grec qui est pas d'esclave à devenir l'un des plus grands penseurs des personnes influentes dans el hist, waar nous entrepris quillen, a que deux types de choses dans la vie, ceux qui dépendent de nous et cela ne dépendent pas de nous. En moi consultation, que je vois constamment en tant que parents by an intention élever des enfants anx. Y pas quils transmettent la force, croyance quils peuvent tout contrôler qu'arrive. Nous descends à un enfant, sortes de bons notes et tout ira by un quant la real, et est plus complexe. Les notes ils dépendent de vos efforts, oui, mais aussi du professeur, de ce qu'il ressent si jola, des facteurs qui échappent entièrement sous votre contrôle. Un pire stoïque enseigne différemment dans au lieu de dire qu'il faut gagner la fête, dit que tu dois faire de ton mieux vous dans le jeu, voyez-vous la différence, en génère de l'anxiété et de la pression, alors l'autonomisation et la tranquillité, mémoire le cas de Carmen, une mere venue ma consultation concernée. Car son fils à 10 ans il était terriblement frustré quand il pleuvait et que je ne pouvais pas jouer football. Nous travaillons ensemble pour vous apprendre à l'enfant cette distinction fondamentale. Dans au lieu de me mettre en colère contre la pluie, quelque chose que tu ne peux évidemment pas contrôler il a appris à concentrer son énergie sur si oui, je pourrais le faire. Et m'entraîner à la maison, étudier les tactiques de football ou profite juste d'une journée différente. La clé est dans la langue que nous utilisons. Quand notre fils il arrive en pleurant pas, quand collègue a dit quelque chose de désagréable, la réponse le stoïcienne n'est pas, ni vous inquiétez es pas, je vais parler, avec sa mère, même si l'enfant n'est pas mauvaise. La réponse stoïque est, je comprends que vous sentez triste à cause de ce qu'il vous a dit. Ce qu'il a dit n'est pas entre vos mains. Mais oui, c'est entre vos mains comment vous décide, si que je ressens, et comment tu vas le faire agir. Cela ne veut pas dire que nous ignorons les vrais problèmes ou qu'on ne protège pas à nos enfants lorsque cela est nécessaire. Cela signifie que nous leur donnons à l'autre le plus puissant qui existe, la capacité de faire la distinction entre ce qu'ils peuvent influencer
et quoi ni pas investor son énergie émotionnelle sûrement dans la première. Lorsque nous enseignons cette distinction de petits, nous formons des adultes qui ils n'y échappent and passent à l'autre contre les moulins du vent, qui n'y développent pas d'anxiété pour les choses qui sont hors de porte et quils canalisent toutes leurs forces vers vous pouvez vraiment composer différents leurs propres actions, attitudes et décisions. Avant continuez avec la deuxième habitude, si cela le continue vous est al et vous voulez élever des enfants plus résilience et équilibre, je vous invite à la donner aimer cette vidéo et abonnez-vous au canal. Les principes stoïciens qui nous partageons peuvent transformer complètement la dynamique familiale. Il est, plus les parents les appliquent, plus il y a d'enfants ils grandissent avec cette force intérieure. Yo qui notre société a tellement besoin. Tu aimes et l'abonnement est à continuer partager ces outils qui ils fonctionnent vraiment. La deuxième habitude le stoïcisme fondamental est quelque chose qui les nourrissent, fixe et confirme récemment. Nos enfants apprennent à réguler vos émotions et observant comment nous réglementons les notes. Les stoïciens ils appellent cela processus, ce qui signifie une attention ou une surveillance continue sur nos propres états mentaux. Quand Aurelio écrivait dans ses méditations, tu es du pouvoir sur ton esprit, pas sur événements extérieurs, réalise cela et vous trouverez de la force, mais I vint la partie cruciale pour les parents. Nos enfants n'apprennent pas cela de nos mots, mais les notre actions, surtout lorsque nous sommes sous pression. Je vais te dire quelque chose qui cela m'a profondément marqué lors de ma consultation. Une mère m'a décrit comment son fils de 8 ans des années, il a eu de terribles explosions de colère quand quelque chose n'y est pas comme prévu. Au cours de nos séances, j'ai réalisé quelque chose chaque fois qu'elle me le disait à propos de ces épisodes. J'ai aussi décrit comment elle-même avait perdu l'écoute, la même semaine pour le trafic, pour un appel professionnel ou pour un problème domestique. Les enfants si sont des éponges émotionnelles. Quand ils voient que papa si met en colère que l'équipe de football a perdu, ils sont apprendre que les émotions sont quelque chose qui nous arrive, si n'est pas quelque chose que nous pouvons gérer. Quand ils voient que maman reste rumain pendant des jours pas, quand homme il n'y a pas invité à un dîner, ils le sont internaliser le fait que nous sommes victimes de circonstances extérieures. Un pied stoïque fait exactement le contraire. Quand tu te trouves dans une situation stressante, utilises ce que les stoïciens ils appellent la vue d'en haut, et l'observes, vous d'un point de vue plus large et je me demande que puis je tirer des leçons de cette situation. Comment puis je répondre d'une manière alignée avec mes valeurs? Cela ne veut pas dire réprimer ses émotions ou faire semblant de n'y pas le faire, nous n'y ressentons rien. Les stoïciens n'étaient pas des robots émotionnels. C'est que, l'un des les philosophes stoïciens les plus importants, il a beaucoup écrit sur son propre les émotions. Elles, la différence est dans la façon dont nous traitons et exprimons ces émotions. Imaginez cette scène. Tu vas avec votre fils dans la voiture et un autre chauffeur cela fait de vous une mauvaise manœuvre. La réaction instinctive pourrait être de crier, de faire gestes ou commentaires sur la mauvaise conduite de la voiture personne. La réponse stoïcienne serait prendre une profonde inspiration et dire quelque chose comme wow, si conducteur doit represse ou avoir des ennuis moments. Je suis content que nous soyons tous d'accord. Votre fils vient de voir quelque chose extraordinaire. Avez-vous comment vous pouvez? Toises es la réponse émotionnelle, how presquenter si qui nous arrive et comment nous réagissons il y a un espace où réside notre liberté. Je pratique co consommant avec les means experiences, quand quelque chose n'y marche pas j'espère, je m'entends dire dans fort, et bien, si n'était pas que, j'espérais, mais voyons si que je puis apprendre de cette situation. Je ne le fais pas juste pour moi, mais parce que je le sais tout, enfant qui m'écoute est de apprendre que les adversités sont opportunités de croissance, non tragédies qui nous définissent.
La rigole, ment l'émotion stoique à toi compensantes que nous pouvons modéliser, tout d'abord la pause consciente, avant de regia, prenons un moment pour traiter ce qui est événement. Les enfants apprennent à n'y pas ils doivent automatiques dans leurs réponses. Deuxièmement, la réinterprétation cognitive. Au lieu de voir les obstacles comme des problèmes, nous les voyons comme la formation. Comme elle a dit Marco Aurelio, l'obstacle est l'action avance. C'est qui gêne le chemin devient le chemin, troisièmement, l'action virtueuse. Nous choisissons répondre d'une manière qui reflète nos valeurs les plus profondes, peu importe ce que nous ressentons à l'heure actuelle. Quand les enfants grandissent voir ces modèles jour après jour, développer ce que les psychologues appellent résilience émotion, passe parce que ressentent des émotions difficiles, mais parce qu'ils ont appris qu'ils sont capables de paquer, es les judicieusement. La troisième habitude stoique qui transformera la mentalité de vos enfants est quelque chose qui Sénèque allait exprime magistralement. Chaque nouvelle situation est une nouvelle opportunité de vertu. Les parents les stoïciens n'y protègent pas leurs enfants difficiles, mais ils leur apprennent à extraire la sagesse et la force de chaque obstacle. Dans mon expérience clinique, I observe quelque chose d'inquiétant dans notre société actuelle. De plus en plus de parents ils essaient de créer une bulle parfaite autour de leurs enfants. Éliminer toute source de stress ou frustration. L'intention est aimante, mais le résultat est dévastateur. Nous sommes créer une génération qui est effondrée avant le premier véritable obstacle car GNI jamais muscles émotionnels développent nécessaires à la vie. Les stoïciens ils avaient un concept fascinant appelé amor fati, qui signifie aimer la destination. Il n'y agit pas d'être masochiste ou chercher la souffrance, mais de développer la capacité de trouver valeur et croissance dans n'importe quelle expérience que la vie nous offre. De G raconte le cas de Miguel, un garçon de 12 ans. Anis dont les parents sont venus à ma consultation parce que j'avais des problèmes dans l'école. J'avais échoué en maths pour la première fois de sa vie et sa réaction était extrême. Il refuse de retourner en classe. Il a dit qu'il était stupide et qu'il ne le ferait jamais pourrais essayer ce sujet. Nous travaillons avec toute la famille pour se transformer cette expérience d'échec dans une opportunité de croissance. Plutôt dramatiser le suspense ou la recherche coupables externes, nous aidons Miguel à considérer-la comme une information précieuse. Que faites vous enseignez-il cette expérience? Que il devait changer sa méthode d'étude, que j'y pourrais demander de l'aide, que l'intelligence n'est pas fixe, mais elle se développe avec effort. Les parents les stoïciens utilisent un langage spécifique lorsque leurs enfants rencontrent des difficultés. Au lieu de dire quelle malchance ou la vie est injuste, disent-ils des choses comme c'est intéressant qu'en penses, tu pouvons nous tirer des leçons de ce qui est passe. Je me demande, quelle force vas-tu avoir développé en surmontant ces défis? Cela ne signifie pas minimiser la douleur ou la frustration de l'enfant. Les stoïciens ils ont reconnu l'importance des émotions et jamais prêché sa pression émotionnelle, mais ils croyaient fermement qu'après avoir senti, que nous devons réfléchir et après avoir réfléchi, nous devons agir de manière constructive, mémoire vivement une conversation avec Claudia, une mère qui avait postulé ces principes lorsque sa fille de 9 ans a passé sélection pour l'équipe gymnaste à l'école, plutôt consoles-la en lieu. De sant que les juges ne le font pas ils savaient ce qu'ils faisaient ou que le système si était injuste, ils essaient assis avec elle et à traiter à l'expérience de manière stoïque. Tu sais quoi, chérie, toi dit, cette situation nous donne informations très précieuses, nous sommes de sant que si vous vraiment dans cette équipe, nous devons regarder façons d'améliorer votre technique. Aussi nous apprendre quelque chose d'important sur la vie, que parfois on ne comprend pas ce que nous voulons du premier coup, mais que cela ne veut pas dire que nous devons abandonner le fil, les lames. Aux you, mais avec une nouvelle détermination, répondit-il, alors, que façons, nous pour nous améliorer, à cette époque en à d'esprit de croissance stoïque.
Le les stoicians pratiquent aussi quelques chose appella premeditation malorum o visualisation des adversités. Si signifie qu'il imaginez parfois scénarios difficiles pour ne pas amener la négativité, mais pour s'y préparer mentalement et développer la tranquillité d'esprit qui vient de savoir qu'ils peuvent gérer en n'importe quelle situation. Avec les enfants, nous pouvons adapter cette pratique manière positive. Par exemple, avant une présentation scolaire, au lieu de dire juste que tout tient sortiras très bien, nous pouvons dire: et vous savez quoi? Si vous obtenez nerveux ou si tu oublies quelque chose aussitôt ira bien. Les nerfs signifient tout tient soucis et faire des erreurs faites partie de prendre. Quoi qu'il arrive, nous serons fiers de votre courage de faire. Cette préparation mentale ne génère pas anxiété, mais confiance. Et l'enfant sait qui dispose de ressources internes pour gérer en n'importe quel résultat. Ha développé si que les psychologues les modernes appellent à l'auto. Efficacité, croyance en vos propres capacités faire face à des défis. Les pires stoicians ils célébrent également différemment. Non ils ne célébrent que les succès extérieurs, mais surtout les moments où votre les enfants font preuve de vertus stoiques, quand ils persistent face aux difficultés, quand ils aident les autres lorsqu'ils agissent avec l'intégrité, même lorsque c'est difficile. Je suis très fier, lui dit une mère, stoique envers son fils. Non seulement parce que tu as eu une bonne note, mais parce que je vois comment tu as fait un effort ces jours. Si, comment as tu demandes de l'aide quand vous en avez besoin et comment vous avez abandonné quand c'est devenu difficile. Sur les qualités vous aideront tout votre vie. La quatre habitudes stoïciennes essentielles est quelque chose que marque oral pratiquet religieusement chaque matin et chaque soir. La culture consciente de la gratitude et pleine présence. Les stoïciens ils ont compris quelque chose que les neurosciences modernes la confirment. Notre esprit tend naturellement vers la négativité et le souci de l'avenir, mais nous pouvons l'entraîner à trouver abondance et paix dans le moment présent. Dans mon travail avec les familles, I observe un phénomène inquiétant. Les enfants d'aujourd'hui, constamment bombardés par stimuli et pressions externes performance, ils perdent capacité à trouver satisfaction dans des expériences simples, ils vivent dans un état constant du moment où vous avez cessé, agir, hero ou quand cela arrivera, le ser, ne vous inquiète espace, les pires stoïciens interrompent ce modèle conscient et systématique, ils n'attendent pas quoi. La gratitude surgit naturellement, mais qui la cultivent comme pratique de libre, comme quelque, on qui entraîne un muscle. Je vais vous en parler en famille que j'ai rencontré lors de ma consultation la matines. Le pire Carlos avait à commencer à appliquer les principes stoïciens après avoir marqué oral pendant une période difficile de votre vie. Décide instituer ce qu'il appelle les 5 minutes stoïciens tous les soirs après le dîner. Durant ces 5 minutes, chaque membre de la famille partageait 3 choses. Quelque chose si pour quoi ils étaient reconnaissants ces jours-là, quelque chose qu'ils avaient appris et quelque chose de bien, si qu'ils auraient fait pour quelque. One daughter. Au début, les enfants ont posé leurs yeux sur Sibyl et donnent des réponses automatiques, mais après plusieurs semaines, quelque chose des choses extraordinaires ont commencé à s'y produire. Les enfants ont commencé à chercher constamment pendant la journée des moments de gratitude, opportunités et moyens d'apprentissage pour aider les autres. Son cerveau avait commencé à reconfigurer leurs modèles d'attention. Au lieu de s'y concentrer automatiquement dans ce qui manquait ou dans ce qui n'allait pas, ils allaient entraîner votre esprit à remarquer l'abondance et opportunités croissantes qui l'entouraient. Gratitude le stoïcisme est différent de la gratitude superficielle. Il ne s'agit pas de répéter machinalement, je suis reconnaissant pour mon familial ou je suis reconnaissant devoir nourriture. Les stoïciens pratiquent si nous pourrions appeler la gratitude consciente, une appréciation profonde et spécifique de présenter des expériences et des relations. Marque oral écrit des choses comme quand tu te réveilles le matin, pense quel précieux privilège d'être dans vivant. Respires, réfléchis, profites et l'âme, si n'était pas de la poésie romantique, mais une pratique psychologique délibérée pour contrecarrer la tendance naturelle de l'esprit vers la plainte et insatisfaction.
Avec les enfants, nous pouvons adapter cette pratique de différentes manières béton. Au lieu de demander génériquement comment est-ce réussir à l'école, nous pouvons demander palme. What d'un moment aujourd'hui quand tu te sentes vraiment présent et là assis que vous faisiez. Soit-il y a quelque chose aujourd'hui que vous prenez habituellement pour acquis? Assis mais tu as réalisé que vous appréciez. Les parents stoiques aussi modélisent cette présence consciente dans les activités quotidiennes. Quand ils sont cuisinés avec leurs enfants, ils ne le font pas pendant qu'ils vérifient le téléphone et réfléchissent sur la liste de choses à faire. Ils plongent à l'expérience. L'arôme des ingrédients, la texture de la pâte, la conversation qui surgit naturellement quand deux personnes sont vraiment présentes ensemble. Sénèque avait un exercice fascinant qui appelait à vivre chaque jour comme si était le dernier, mais non pas dans un sens morbide, mais comme un moyen d'apprécier pleinement ce qui voir. Avec les enfants, nous pouvons adapter cela demandant de temps en temps. Si cela était le dernier jour que nous pouvions passer ensemble à la maison, que voudriez, vous feriez, nous, que voudrais, tu que j'y fasse, ici qu'on parlerait. Si es questions ni generent pas anxiété lorsqu'il est solve du l'amour et la présence, mais ils créent moments de connexion profonde et d'aide les enfants valorisant les expériences ordinaires d'une manière extraordinaire. Je me souviens très bien du témoignage de Lina, une mère qui avait commencé à pratiquer la présence stoïque avec votre fils adolescent. Avant qu'il me le dise, nos conversations dans la voiture étaient principalement sur les tâches, les horreurs et problèmes. Maintenant, quand nous allons ensemble, j'éteins la radio et je lui parle. Je lui demande si elle appelle attention ce jour-là. Qu'est-ce qu'il a fait sourire? Qu'est-ce que cela vous a fait penser? Les conversations qui surgissent sont incroyables. Les stoïciens aussi ils ont compris quelque chose de crucial à propos du présent. Qui est le seul endroit où nous pouvons vraiment agir. Le passé déjà s'arrive et s'en ni peut passer rechange, l'avenir est incertain et largement en dehors de notre contrôle, mais à ce moment ment, en lui, même est complètement dans notre mains. Quand nous enseignons à nos enfants pour habiter pleinement le présent, nous offrons un cadeau extraordinaire, la capacité de trouver la paix et finalité, quelles que soient leurs circonstances extérieures. Un enfant qui a appris à représenter n'a pas besoin constamment de stimuli externes à s'y sentir bien. Vous pourriez y trouver de l'intérêt et satisfaction dans une conversation, dans l'observation de la nature, dans processus d'apprentissage de quelque chose de nouveau. Si capacité de présence également produit, j'ai contribué des épidémies émotions de notre époque, l'anxiété face à l'avenir et dépression pour le passé. Un enfant présent est là à son pouvoir royal, qui a toujours existe dans le présent. Le 5 dernière habitude stoïque qui transformera votre les enfants est quelque chose que pictidus considerate fondamental, comprenez que notre le bien-être est intrinsèquement là avec le bien-être des autres. Les stoïciens croyant que les humains nous sommes naturellement sociaux et nous trouvons davantage notre but profonde lorsque nous contribuons au bien commun. D'après mon expérience de travail avec familles, I observe quelque chose de fascinant. Les enfants les plus résilients et émotionnellement équilibrés n'y sont pas ceux dont les parents s'y sont concentrés exclusivement. Dans un bonheur individu, mais ceux qui ont grandi avec un sens clair de un object, if qui transcende leurs besoins immédiats, marque oral écrit, quest si qui n'est pas bon pour la roche, ni peut passer, re bon pour le bay. Si principe, lorsqu'il est appliqué dans la parentalité cri de enfants qui comprennent instinctivement que votre bien-être est connecté au bien-être de votre famille, votre communauté et, en fin de compte, exemple du monde. Les parents les stoïciens en élevant pas d'enfants égocentriques eux-mêmes. Des le plus jeune âge implique leurs enfants dans des actes de service et contribution, mais que va bien au-delà des œuvres caritatives occasionnellement ou donnent des jouets nul. Il s'agit de cultiver un mentalité de service qui imprègne la vie quotidienne. Je vais te parler en une foulette de temps ans dont les parents avaient adopté cette philosophie. Stoïcien service,
Chaque semaine, on avait si que sa familial appellate le temps de contribution. Certaines semaines, I écrit letters pour personnes agies dans une maison de retraite ferme. D'autres fois, il aidait son petit frère avec ses devoirs. De temps en temps, j'y préparais des sandwichs. Pour des sans-abri qui ont vu dans l'eau sur le chemin de l'école. L'extrode, n'est pas étant les actions elles, memes, mais comment si es experiences ont facon la facon, dont on avoid le monde. Dans au lieu de constamment me demander si que j'y pu comprendre, votre question naturelle est et c'était transforme en comment puis j'y aider. Cette perspective à la protège naturellement contre l'apitoiement sur soi et anxiété excessive à propos des votre problems. Les stoïciens ont compris quelque chose que la psychologie positive moderne a confirme. Que donna et servir aux autres actives. Les mêmes circuits neuronaux, jigs que les experiences les plus agréables intenses. Mais contrairement au plaisir hédoniste, qui est éphémère et nécessite de stimuler croissance, la satisfaction, qui vient du service, est durable et profonde. C'est que elle exprime d'une belle manière. Il est probable que certains actes de gentillesse semblent trivial, mais ces effets sont puissants. Un grain est un petit objet, mais quand il trouve le sol approprié, déploie sa force et grande et jusqu'à atteindre des proportions énormes. Avec les petits enfants, peut-être, récit simple comment leur apprendre et remarque quand quelqu'un vous avez besoin d'aide et agissez immédiatement. Tu as vu comment maman avait les mains pleines avec des sacs de courses. Quen penses, tu que pourrions, nous faire pour l'aide, non nous attendons que l'enfant propose de l'aide spontanément, mais nous formons leur capacités d'observation et instinct service. À mesure qu'ils grandissent, nous pouvons les impliquer de plusieurs manières contributions sophistiques, oui, les adolescents peuvent participer projets familiaux pour aider voisins ages, enseigner des compétences qui dominent les jeunes enfants, utilisant leurs talents particuliers pour profiter à votre communauté. Mémoire sur le cas de David, un adolescent de 15 ans qui était exception, element bon avec technologie. Au lieu de permettre si talent devient, rate juste une forme de divertissement personnel, ses parents l'ont encouragé et proposer des cours informatiques gratuits pour adultes personnes agies à la bibliothèque locale. Si l'expérience lui a non seulement donne un sentiment d'objectif, mais a développe son confiance, vos compétences communication et leur compréhension de importance intergénérationnelle. Les parents stoïciens modélisent également le comportement de service sylvain. Il n'y a sage et pas de grands gestes héroïques, mais d'une attitude constante de considération envers les autres. Quand un pire stoïque voit un voice in si battre avec des sacs lourds, tu n'y penses pas seulement à quoi chagrin, mais agite et s'approche et propose aide. Les enfants qui grandissent en regardant comme modèle apprendre ce que signifie it, rehumain it, redisponible pour les autres. Si cela explique également au sein de son propre famille, les frères apprennent à célébrer véritablement les succès de autres. Au lieu de se sentir jaloux, ils enseignent que le succès d'un membre de la famille est une réussite pour tout le monde. Quand un frère traverse un moment difficile, tout le monde se mobilise pour soutenir-le, non pas par obligation, mais parce qu'ils comprennent viscéralement qu'ils sont connectés. Les stoïciens avaient un beau concept appelé sympathia, ce qui signifie une interconnexion universelle. Ils croyaient que tous les humains nous faisons partie d'une grande communauté cosmique et que blesser les autres est, en finalement nous faire du mal eux-mêmes, alors que les autres est nous aider. Quand les enfants intériorisent cette vérité, développent ce que les psychologues appellent orientation prosociale. Ils n'ont pas besoin d'être convaincus ou récompensés pour son aide autres. Ils le font naturellement parce qu'ils comprennent que c'est le plus intelligent et satisfaisant et vivre cette approche les protège également contre l'un des problèmes les plus graves de notre époque, le narcissisme et obsession de l'estime de soi basée sur comparaisons externes. Un enfant qui trouve un but au service de d'autres ont une source d'estime de soi beaucoup plus solide et durable. Que si dont l'estime de soi dépend du fait d'être mieux que d'autres,
comme elle est dit pictitus, non nous sommes nes pour travailler ensemble comme des pieds, les mains et les yeux, comme les ranges de dents supérieurs et inférieurs, quand nos enfants comprennent cela profondément, ils deviennent non seulement des gens plus heureux, mais en vrais agents de changement positif dans le monde. Ces 5 habitudes stoïciennes ne sont pas seulement les techniques parentales sont une philosophie de vie qui approuve sa valeur depuis plus de 0 ans. Quand la nous appliquons systématiquement, not seulement nous formons des enfants plus forts et résilients, mais nous transformons tout dynamique familiale et création d'un héritage de sages que nos enfants transmettra aux générations futures. N'oubliez pas de mettre en œuvre ces habitudes, c'est un processus gradual. Les stoïciens ils ont apprécié les progrès réalisés la perfection et nous en tant que parents nous devons faire preuve de la même patience et compassion envers nous mêmes. Chaque petit pas vers plus d'éducation stoïque est une victoire qui mérite d'être célébrée. Les enfants qui grandissent avec ces principes développent que la force intérieure, yo que nous désirons tous, la capacité de rester consciente au milieu du chaos, pour trouver opportunités dans les obstacles, vivre avec gratitude et détermination et contribuer positivement au monde les entoure. Maintenant, j'aimerais en savoir plus toi, laquelle de ces 5 habitudes les stoïciens résonnent davantage avec votre expérience en tant que pire ou mire. En avez-vous remarqué situation dans votre vie quotidienne ou pourriez vous appliquer ces principes, ou alors peut-être que vous en pratiquez déjà un sans avoir réalisé que j'avais racines stoïciennes. Laissez, moi un commentaire ici, je me raconte votre expérience. Moi j'aime connaître les différentes manières de que les familles intégrent cela sages anciens dans votre vie quotidienne. Toi l'histoire pourrait inspirer d'autres parents qui commencent si beau, comme vers une parentalité plus consciente et équilibrée. Et rappelez-vous, chaque jour est une nouvelle opportunité de faire la force, sagesse et compassion que vous voir chez vos enfants. Comme je l'ai dit marque oral, la meilleure vengeance n'est pas soyez comme votre ennemi. Et j'ajouterais, le meilleur héritage est d'élever des enfants qui sont de meilleures versions de nous, mêmes. Merci de m'avoir rejoint dans ce voyage vers une parentalité plus sage et consciente.